ఫన్నీగా బాగున్నాయి కదా. మనం దీన్ని ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేయడం చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం వీటి సౌండ్ విందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో దాని సౌండ్ ఉంది, చూసినాం కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే అలా కింది కొద్దిగా స్క్రోల్ చేసి డౌన్లోడ్ MP3 అని ఉంటే దాని మీద ట్యాప్ వేస్తే మనకు డౌన్లోడ్ అనేది ఈజీగా అయిపోద్ది. ఇట్లా దీంట్లో ఎన్నో రకాల సౌండ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి.